আসসালামু আলাইকুম। কিছু কেউ মনে নেবেন না, ম্যাজিক খেলা দেখিয়েছেন সবাই, কিন্তু কেউ খেলতে যাবেন না। যাই হোক, মানে ম্যাজিক খেলা খুবই একটা মজার জিনিস, কিন্তু খেলতে গেলে পড়ে গেলে ক্ষতি হবে, এমন একটা জিনিস। মানুষ আমাকে কমেন্ট করবেন না। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, খুব ভালো একটা ধান হয়েছে। দু একদিনের মধ্যে কাটা হবে। আমি তার আগে একটু গেরস্ত খাওয়ার আগে আমি একটু খাইনি। এই যে আমার খিদে লাগে গেলে যেখানে যেটা হয় খাই, খিদিটা সামাল দিয়ে ফেললে। ও হ্যাঁ, হাইব্রিড ধান বানাছে, হলদি নিয়ে লাগিয়েছে। ভাইটাক বলবেন যে ভাই, আপনার জমিতে হলদি নিয়ে লাগিয়েছে, বীজ দিতে হবে, না এটা নষ্ট হয়ে যাবে দাদা। দাদা, এটা আসল স্বাদ নাকি? আসল স্বাদ আসলে আমরা যেটাই খাই, আসল স্বাদ বলে কিছু পাইনি। ওই ধানটা চাল বানিয়ে খালে তার ধানের আসল স্বাদ পাবে না, নাকি? কেউ কমেন্ট করবেন না।
আলহামদুলিল্লাহ ফাইন ধান হয়েছে। এক আল্লাহ যাই দিয়েছে তার ধানের জমিতে বছরে ভাত ঘরে তুলবে। আমি এই ফাঁকে কিন্তু আমার পকেটে না ঢুকলেও পেটে ঢুকে দিই। অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তপ ঘৃণা দুজনেরই তীর্ণ সমুদ্রে। আলহামদুলিল্লাহ মাঠে ঘাস আনতে যাচ্ছে। যাই এই ফাঁকে একটু খাইয়ে আনন্দকে নিলাম। আমার ধান খা দেখি কেউ লোভ করে ধান দিতে পারবে না। আসসালামু আলাইকুম। আমার জন্য দোয়া করবেন।